Hello. The power went out. That's never good, but happened. Um, yeah. Hopefully, it won't happen again. Even though I have no break, um, I have a router, a modem, and a router, and the router, for some reason, was not connected into the the modem. No, not the modem. The no break, the UPS. So yeah, I can imagine. I hadn't any connection to the internet. Um, let's try to get back. Oh, it's paused. Where's my up? Can start with wait, what? Oh, this. Wait, seconds? No, minutes. Wow, that's good. Um, I'm clicking in nowhere. Much time to start the timer at the right point. I think it was. I think this is right. Alright. It's not right because it was at 31, but I'm here for a while, so. You know. You know. Alright. What is this? Can I enhance more? Oh, that's nice. Let's just, since we are here, and we have this maximized, let's just spend everything. Can I enhance more? Busy day, isn't it? Oh, that's not the right one. This is the right one. Maybe I can upgrade something else here. Yes. Should I? I don't think I should. Up, enhance. Ooh, we can level up this little guy. Level up. Let's level up everything since we are here. I don't know what exactly happened with the power. Because usually, oh, usually go out when it's raining really heavy, but when it's very windy. Wait, what? I still have levels? Oh. Oh. Interesting. Didn't know that. Ah, clicked out of the game. Alright. But the power went out from nowhere. Weird. Just when I was talking about IQ being bugged as hell, and still very bugged. Alright, can you stop being bugged? Let's start that again. And really, really, really bothers me. Wish I could go back to the one that I use in my other PC. That is uh simpler, but works. Never had any problem with that. But okay, let's just change this screen to this one and get back to the story. Let's see where it's saved. Hopefully not the beginning. Let's just. It's not a problem because we can skip, but yeah, that would be okay. Oh, just exactly point where we stopped. Okay.
The her who existed in the past was also remained silent. また失敗したの。 Once again, simply because she was cast into real space, this human settlement was reduced to a ghost town in an instant. Oh, so this is what the memories of Bronia were about. When the guy, I forget the guy's name, the guy who adopted her, kinda, was talking about a lot of ghost towns in Siberia. This is what he was talking about. In the same way she did before, she awakened the stigma within the dying, trying to save their lives by hatching. And everything she did was just as futile. She had become somewhat indifferent to this, not because she was used to it, but because it was an impossible for sanity and hope to coexist. Hope could be crushed when the process repeated itself ceaselessly. No one could stay hopeful and sane at the same time. でも私はこのまま理性を失ってはいけない。せめて全てを、あるいは私自身を終わらせる方法を見つけるまでは。誰かそこにいるの？Oh. Keyboard. Hmm. やっぱりもう意識がない。 She easily pushed the power through the heavy metal. When the driver's stigma was awoken. Due to his body's constitution, it didn't seem like genetic engineering at all. どうせ結果は同じでしょう。 Though she wanted the person before her to live more than anything else, she convinced herself she didn't care. As she expected, in this tin can, newly born zombies trying to break free. Oh, that's horrible, dude. That's terrible. What a shitty life she lived. Oh, there's an idea. Why am I using my controller? See the idea, Legend of Nina. Who is Nina? Who is Nina? Transcribe. ごめんなさい。私には何もできない。 Donka. That seems like a Russian name. マクシム、ブラッド、あなたたちなの。 This まさか Bronia's mother? 人の声。ここは Maxim is the guy that took care of Bronia. I think Vlad is his father, or is the other way around? For her, it was a clear temporary dwelling to look like a public building, but was capable of keeping out the elements. She silently walked into the room the voice had come from, but it was too dim to see inside. Oh. She realized for the person before her, death was already imminent. She wasn't aware there was a visitor. The name she kept repeating, perhaps it was this person who, when near death, believed they could deliver themselves from him. そうやって待ってたのに、結局訪れたのは私という災いの元凶だったのね。
Through the darkness she gave her strength. Maybe she could have continued struggling a bit longer, but only followed by a quick death. 訪れないわずかな希望のためだけに、私は自分勝手に被害者の安らぎを邪魔し、彼らを怪物にして死なせた。Okay. She recalled a legend told since ancient times. もし地獄が存在するとしたら、死後の私は永遠にそこに留まるのでしょうね。If you die. When she thought about an afterlife, there was a glimmer in her eyes. In the darkness, she sensed a hatchet on the table. In her Siberia, a tool like this can have many uses. Using it to show her throat without leaving a single cut. She wondered what angle chose life from this もう time. とっくに試したけど、この方法では私を殺せない。But as she awakened stigma in others again and again, though it destroyed her, she would continue to try so long as there was hope. And it was this obsession that caused her to overlook other peculiarities. For example, why was it that until now she had never heard the screams of those that became zombies? 待って。それはこっちのセリフだけど。 The lights violently turned on. It is それ Verna's を mother. 下ろしましょう。ね。 Oh, she's so beautiful, cute. 何があったかは知らないし、あなたを説得する資格もないかもしれないけど、生きていなければチャンスは手に入らない。そうでしょ。 Since that time, 3 days had flown by. 確かにそういった仕事をしたことはない。でも信じて。私はあなたが知っている誰よりも医学に詳しいの。やっぱり出ない方がいいと思うわ。本当にあなたに出会ってから前よりもだいぶ体調が良くなったと思うの。先月に積もった雪がドアを塞いだからみんなで雪かきをしたのよ。その時に少しだけ働いたらなぜか息ができなくなって気を失い2日後に目覚めたの。 She became silent, fixated on what she had said. My health is much better. She knew Alexander's feelings weren't wrong. でも、稀に見るような崩壊エネルギーへの耐性を持ってはいるけれど、彼女の体はまだとても弱ってる。私のせいで生まれた怪物に遭遇したら、とても危険でしょう。 Though hard to believe, Alexander did possess this quality that should only be possible in theory. There was no doubt that 3 days prior she had given birth to the stigma awakened. She stayed a while to see what made her exceptional, and her physical condition required looking after. From her stomach, it was clear she was not just pregnant, but only a trimester away from giving birth. それで他の人はもう戻ってこないの？ええ、彼らは怪物に出会ってしまって。 I wasn't lying, she thought to herself. Luckily she had seen the second eruption and didn't need much explaining, of course. Judging from her reaction and words, just as she didn't know much about Honkai, she knew little about anything outside her daily routine. She was clearly well protected since childhood,
In this snowy field, ravaged by Honkai, she was ultimately too naive. Really? Fortunately, or perhaps unfortunately, she accepts reality readily. そういえばおかしいわね。最近私を救ってくれた人は2人いるけど、1人は名字しか、もう1人は名前しか教えてくれなかった。え？もしかしてあなたも彼女のことを知ってるの？カカリアっていう軍の人なんだけど。いいえ、聞いたことがない名前だわ。Wow, that's that's a big one. Oh, let me try to do something. Just a second. Yeah, turns out it won't work. I wish I had put a limiter on this. I still have so many things to work on this. No PC. No, let's not work with that. Let me try to take this out. Go here. Look into this. Not this. 60, okay. Limiter. Alright. Ah. I think it's better now. My voice was lacking a limiter, so I couldn't just scream for no reason. 私だって名字しか教えたくないってわけじゃないの。ただ私は本名がないから。それはダメでしょ。シャニアテってみんなそう呼んでるの？そういうわけじゃないけど、私はその呼び名にふさわしくないし、そう呼んでくれる人もいない。でも確かに的確だと思うわ。うん。あなたって難しいことを言うのね。She decided this was nothing to improve on. Something to improve とに on. かく今日は何がしたいの？出ていくことは反対するけど、私が変われるなら言ってあげるわ。あ、ちょっと待って。Struggling to get up from bed, she groped around for something in the cupboards. これ In her hand were withered plants. It required Sigmata knowledge to see they were cornflowers. 近くの標本室で見つけた押し花だけど、何もないよりはマシでしょ。もしよかったらこの近くにあるお墓を探してくれない？名前はアレクセイ・シーダ・ピッチ・ザイツェフ。私の代わりにこのお花を彼のお墓に供えてきてちょうだい。数ヶ月前の災いで命を落とした私の旦那なの。そこには
彼の帽子と拳銃しか埋まってないけど、毎週話しかけに行ってるの。お花も添えてね。誰も訪れないお墓は寂しいって。中に眠る人が本当に消えてしまうからって。外国にいた時に彼がそう言ってたの。彼にはそうなってほしくないから。Noticing her uncomprehending gaze, she continued. 平然と話してるから驚いたの？言ったはずでしょ？今の体は悲しむことを許してくれないの。息が荒くなったら落ち着かせる薬すら見つけにくいから。見つけたら、いいえ、その時のことはまた後で話しましょう。あなたは分かってくれるわよね。ええ。So basically that's why Hare is so fixated in Bronya. Not because she's the leader of reason, but because she's Bronya. Daughter of Alexandra. Maybe? I had the impression that I heard somewhere that Bronya's mother, no, actually Bronya's father, was a mercenary? Gabriel Botagov, we don't know his original name. That's his Russian name. Oh, there is this. This Thompson has no name, only 3 bullet holes. Wow, that was really bad to say. Bullet holes. Okay. シーダヴィッチ・ザイツェフ。ここよね。彼は罪人であるが、家族と友人を飢餓と寒さから守ることに尽力した。What's up? What's up? Whispering the epitaph, she pressed the flowers to the headstone. She didn't know why humans did it, but she thought she ought to. It was all vanity compared to transcription, preserving thoughts and experience as much as possible. A stone slab with a summary. Vanity. まるで名前のようね。人間にとってとても重要なのに、過剰な情報を入れることは許されない。戻りましょう。彼女に説明しなければならないことがある。Right. Going back. Oh, we're walking again. Oh, what is this? Oh, is it the one from before? Okay. Was this really needed? I don't think it was. Shariak. There she goes. ただいま。お帰りなさい。花を置いてきたわ。お疲れ様。来てちょうだい。用意したものを見せたいの。用意したもの？ The answer was clear. Her leg caused the quilt to bend. Several times of plants were piled up messily nearby. 人助けだと思って好きなものを一つ選んで。これは何かの儀式なのかしら？選んだら教えてあげるわ。This isn't the first time this has happened. The hypercritical character came out in Alexandra.
Reaching for them, she chose the most inconspicuous of these plants, dried out, messy, fruitless, just as she had said about her own life. Oh, said Emo. へえ、この子なのね。I want to know who is dubbing her. なるほど。そうね。あ、ミステルにしましょう。この名前、気に入った？ Oh, the flower. Oh, she's giving her a name. Okay, that's nice. I was wondering how was she going to do that. 名前？何のこと？さっきあなたが選んだのは宿り木よ。別の国の言葉で発音を考えてみたら、やっぱりミステルが一番美しいと思うわ。ある神話では命を象徴してる。また別の神話では死とも関わっているの。Well, that fits, I guess. あなたに似合ってるわね。いいえ。つまり私に選ばせたのはただ名前を付けたかっただけなの？もちろんよ。教えたくないならまだいいけど、やっぱりないとダメでしょ。あなたのことを思い出すときに、ミステリアスで難しいことを言うシャニアテより心でミステルと呼びたいじゃない？ああ、やっぱりそういう印象なのね。でも名前は私にとって確かに意味がないかもしれないわ。Aw, so sad. あまり考えすぎないで。とにかくそれはあなたにプレゼントしたから、使うかどうかはあなたが決めて。あ、そうだ。実はもう一つ。Oh. Sudden ominous knock on the door kept her from saying more. Both turned to the blizzard outside. The Urals were kept inhospitable by Honkai and Frost, so no life could pass. Is this the Gray Serpent? She easily guessed who was at the door. アレクサンドラ、ここにいて声を出さないようにね。あなたにとってあの人はとても危険だわ。The memories that followed looked somewhat fragmented now. They were the glimpses that Bronia caught in the match, which caused such fragmentation. その通りさ。私はかつて地獄の惨状を誰かに聞かされたことがある。 That's the same memory from before. ヨルムンガンドに来るといい。そうすれば君の望みは叶う。適合者はごく少数しかいない。一度消えてしまえば二人目を見つけることはとても難しい。Bam! Oh, he did shot. An unexpected shot rang out. Thinking about the man that shot her, Alexander seemed stunned. Oh, he shot... Oh, shit. Right as the Colossus was about to dissipate, his finger pulled the trigger under his own inertia, firing a bullet at her as she hid. Fortunately, after standing next to a living curse for so long, the other was close to his limits in every sense of the word. The shot only left a hole in the rooftop chimney. Okay, if only it was that simple. From the moment Miss Dell calmly walked into the bonfire and allowed the flames to consume her, everything that had just happened spun out of her imagination. Nevertheless, at this moment, what she needed was not consolation, but say certain prepared words.
but to say certain prepared words. ミステル、ええ、ここにいるわ。もうあなたを傷つけさせたりはしない。約束する。ありがとう。でも覚えてるかしら。誰かがノックする前にあなたに伝えたいことがあったの。覚えてるわ。実はね、2日後ここにある人たちが来るの。1週間前に決めたことよ。あの時はまだなんとかここの公衆電話を使うことができたから。マクシムと電話して、彼はアレクセイの友達なのよ。彼にスケジュールを組んでもらって、より住みやすいところに移ろうとしているの。言ったでしょ、もうすぐお母さんになるって。 Well, I think we all can see that. 赤ちゃんが生まれるのは大事なことよ。初めて見る世界がこんな寂しい風景じゃダメだって思うから。別れを告げないままでいるのは嫌だから、あなたに名前をつけたの。これからはこの不思議な出会いを思い出すたびにあなただけの名前を呼びたいのよ。そう。なるほどね。This mother-to-be had a life of her own. If Milsen stayed here, anyone who attempted to help Alexandra would be cursed to death. And if that happened, she would be unable to maintain any normal relationship with Alexandra. マクシムは信頼できる人なんでしょ？ええ、彼は夫の親友なの。それに実を言うと、彼はアレクセイより真面目かもしれないわ。Oh, that's bad. でも偶然彼と部下がこっちに来る前に、私はあなたと出会うことができた。私は大丈夫よ。あなたが他の人に何をしたって私は知ってるわ。ここ数日あなたは真心を込めて私に優しくしてくれた。まるでアレクセイのように。でも他の人にとってあなたたちは悪者なんでしょ？ To what degree have you guessed? She did not ask, but the other was already aware. ここにいた他の人たちはもう、私が助かったのもあなたのおかげよ。そうでしょ？だからミステル、あなたが何者なのか教えてくれない？あなたの口から聞きたいの。 Oh man. She found it amusing that the other called her name, yet knew nothing about her. Did other humans interact in the same way? She did not know. 結論から言うと、私のことを死の化身と思ってもらっても構わないわ。She began explaining her history in the simplest terms she could manage. And once again, she loathed the accuracy of her memory. She loathed the conclusion that the recollections would lead to. そして最後は、いえ、私は大丈夫。ゆっくり話していいから。An unbearable silence. Now one had little idea, and the other was in great pain. The minutes dragged by, and she finally ご spoke. めんなさい。
アレクサンドラ、あなたの言うその子はもう生まれてこないの。私はその子を宿すあなたに力を与えすぎた。あなたが言ってた聖魂のことかしら。あなたがその聖魂を使って私に2つ目の命をくれたのよね。あなたに与えたものは私自身の延長に過ぎないから。つまりあなたを救った不思議な力は当然いつどんな時でもあなたの血の中にある。他の人を攻撃するようにあなたのお腹の子を攻撃してるのよ。 Isn't it the opposite? 私はごめんなさい。今さら教えるなんてわざとじゃないの。あなたのような存在は見たことがないのよ。細かいこともこの数日で少しずつ確認できた。私は何も知らない。How do she know? Does she know that the child is dying? Does she really look into that, or is she just guessing at this point? As knowledgeable as she was, the Sigma Crystal could not defend herself. This death-like existence was waiting for a scolding like a schoolgirl. As she saw it, once the other figured out the whole story, she would not let her go easily. But how could she assume this responsibility when she could not take her own life? Oh, she's smiling. あなたの知識で何とかすることはできないの？あなたは私の命の恩人よ。その事実は変わらない。だから一緒に問題を解決する方法を考えましょう。それが一番大事なこと。そうでしょ？方法？ Oh. ええ、大丈夫よ。 Why she sounds she's always in despair? この子が生きるために必要な代償がたとえ私であってもそれはダメよ。そこまでする必要はないわ。 For a being like her, it was obviously more important to permanently preserve the past, not the uncertain future. I must retain this, even if there is no future in it. Whose life mattered more, an embryo whose mind was strained in chaos, or a tangible being that hadn't left author and stories in the world. Even humans are themselves, whose perspective naturally differed from this outlier, were often torn apart by this question. But 必要？ oh, now she's mad. いいえ、それは必要かどうかで測っていいことではないでしょう。 Her mind was far purer than a so-called form. After trying to calm down, tears uncontrollably flowed down her face, and emotional, stinging words came pouring out. 自分の運命から逃げるためにこの子の未来を奪わなければならないの？あなたは運命の不公平さのせいで言われのない呪いを背負ってるかわいそうな人だと思ってた。でもあなたは心から後悔してたわけじゃない。あなたは最後まで神様でいるのね。あなたには命の行き先を決める資格なんてないでしょ。 This is an unfortunate turn of events. あなたは、いいえ、私はごめんなさい。 She softened her tone. This woman, for all her flaws, would never hurt others unless it was necessary. Okay.
is she like what's the name of that condition? A person has great oscillations in humor? Forgot. この子の命の代わりに私の命を捧げる。あなたの反応から察するに、今となってはこれが唯一の方法なんでしょ。知ってるわ。あなたがいなければ私もこの子も死んでた。ここ最近みんなは多くの変化を経験してきたわ。出来事の一つ一つが恐ろしくて思い返したくもない。全てが運命だということは分かってる。拒むことはできないし、変えることもできない。深く考えないようにと自分に言い聞かせてる。だけど今、もし現状を変えるチャンスがあったら、私はそれをつかみたいの。大切にしてるものをこの世に存在させ続けるために。Mistel did not refute how Alexandra treated her child, and how she treated Alexandra was exactly the same from perspective. 成功。それを覚醒させることができるなら、同じくそれを再び眠らせることもできるんでしょ。何を言ってるのか分かってるの？もちろん。それのおかげで私の体はだんだんと回復していった。私がそういった幸運に恵まれることはもうないんでしょ。また薬も見つからないような状況に戻る。After pushing countless lives to death with her own hands, she refused to let the only hope before her go. For her, for Mistel, it was drifted wood for the drowning. She could not allow the other to take the path to death, even though she had bestowed death upon countless people. アレクサンドラ・パブロブナ在地区。 Zaichik. 私たちはそれぞれ違う角度で世界を見てる。あなたの理念に反論するつもりはない。だからあなたのために人間の概念で状況を整理するわ。今ある全ての問題は私のせいで起きた。その事実から逃げるつもりはない。でも今のこの状況ではあなたの決断は少し無責任なの。無責任？命を与える母にとってこれはただの小さな始まりなのかもしれない。でもあなたはこれから起きることを考えていないわ。父親はすでにこの世を去ってる。あなたも自分の命を粗末にしようとしてる。万が一親がいない環境で生まれたらその子はどうなるの？あなたは外の世界に関心を向けたことがないかもしれないけど、はびこる崩壊、わからない人の心、その子がどうなるか想像したことはある？残酷な想像をしたくはないけれど、あなたがいる世界は美しくないの。その子はマフィアにさらわれて感情のない殺し屋になり、いくつかのミッションをこなした後、銃弾の雨の中で死ぬかもしれない。 Hey, that almost happened. あるいは崩壊に触れ死ぬ運命を免れたとしても、体に永遠の疾患と苦痛が残り、絶望の中で
一生を終えるのかもしれない。Those things happen, but they're not linked. あなたが与えた人生が苦痛でしかないのなら、その子はどう思うでしょうね。あなたの言葉は正しいわ。苦痛のためだけに生きていく人間なんていない。でももしかしたら私がダメになった時、この子を肉親のように扱ってくれる人が現れるかもしれない。あるいは大人になって真心を持って接してくれる友人に出会うかもしれない。自分を正しい道へと導いてくれる、愛すべきものを見つけられるかもしれない。That happened. 運が良ければこの子は自分の趣味を見つけて、それを生涯の仕事にするかもしれない。ミステル、今のもしもの話は意味がないって分かってるわ。でも少なくともそれがこの子の人生だっていうことだけは分かってる。儚くて不確定な未来でもそれなりの意味があるはずよ。そう、確かにあなたの言った通り、私はこれ以上何もしてあげられない。それは私が悪いの。でも未来を持つチャンスまで奪うことはできないでしょ。もういいわ。始めましょう、ミステル。とにかく全てを元に戻せるか聞いた時にあなたは否定しなかった。これ以上引き延ばしたら私も後悔してしまうかもしれないわ。 She changed her tone. 後悔？もちろん私のことを何の後悔もなく人生を全うする人間だとでも思ってるの？私にだってまだまだやりたいことがたくさんあるし、欲しいものもたくさんあるわ。一年中お花が咲くには地球を半周してマチュピチュを旅すること、ダイヤのネックレス、毎日変えられるスカート、いろいろあるわね。世界に絶望した人間なんかじゃない。私はその美しさを知ってるし、生き続けたいとも思ってる。でもミステル、早くしてちょうだい。一つの後悔でもう一つの後悔を作ってしまったら私たちはいずれ後悔に殺されてしまうわ。私はただあなたと同じように死よりも死んだ方がマシな生き方が嫌いなの。The conclusion made sense, but she still felt confused. 初めて会った時、あなたが私に何て言ったか覚えてる？生きていなければチャンスは手に入らない。あなた自身も実現しようとしていない理屈で他人を説得できると思うの？それは私があなたとこの子に送った理屈だもの。撤回はできないわ。The conclusion still made sense, but she felt even more confused. ミステル、 The other called her softly, pulling her back to reality. アレクセイのことをもう少し聞いてもらってもいい？ Please do. まだ結婚してない頃、彼は私を国のために死んだ兵士の墓参りに連れて行ったの。つまらない男でしょ。どうして彼のことを好きになったのかわからないわ。でも私の言いたいことはそれだけじゃないの。軍人のお墓、想像できるでしょ。数千数万人が同じところで一人一人小さな記号になって碑文が刻まれた巨大な石碑を共有するの。この地で眠るのは我々が生きる道を選ばなかったからだ。
我々が育った土地への侵入を許したくなかったからだ。命は簡単に失っていいものではない。しかし若者は怖いもの知らずだ。我々は若い。We still understood what the words meant. The life and death of a person are ultimately decided by their impulse. Life could not find its meaning, as with the lives stripped by everything by her. Yet that was exactly why she believed all the more that disregarding life and death was nothing more than a foolish waste. アレクサンドラ、これから話すことであなたは何かを思い出してより私を責めるかもしれないけどあなたが生き残ったこと自体奇跡だって知ってるはずよ。あなたの命は、その重さは普通じゃないの。普通？そう言わないで。命は誰にとっても唯一無二の大事なものよ。ただ大事なものでもその使い道がある。でないと価値がなくなってしまうもの。例えば今のように。人の命はもともと止まることなく流れ続けるものよ。より大事なもののためでも何もせずに時間を無駄にするだけでも私たちは命を消耗してる。そうよね。Why does every line of this game hit so hard? The Sigma Crystal had nothing else to say, for persuading the other was impossible. Forced to push others to death, actively pushing others to death, surrendering to death by transcribing the dead, watching others die finally. Step by step, she came to where she is today. If she was a selfish human being, if she was not a conceptual existence. 残念ながらそれももしもの話に過ぎないのよね。もし本当にそうだとしたら私は最初から困ったりしていないわ。Even if she was cursed and demonized, Sharia could not refuse a request for goodness. She reached out. The stigma she personally awakened, the only hope she saw in hell, gradually lost its shine and became a silent genetic redundancy. How she wished that her hand would be shaking like a commoner's now. Killing those who were unrelated to her, killing those who would have died because of her, and now she must send the one who was born because of her off on a journey with death a near certainty. She longed to express her discontent in a form other than concept. 終わったわ。何も変わらないみたい。聖魂があなたの体に与えた影響はそんなにすぐに消えたりしないから。ごめんなさい。マクシムがあなたを迎えに来る前に私はこの場を離れないと。あなたは別として彼が何人連れてきたとしても私のせいで死ぬだけなの。そして外にいる怪物に関してはできるだけ駆逐しておくわ。残りの。ありがとう。私はこの手で無限に近いあなたの余生を奪ったのよ。でもあなたは未来を残してくれた。ミステル、もうそんな顔しないで。できればあなたが今日のことを思い出した時、自分を誇って。あなたは命の反対側に立ったけど
それはあなたの本心じゃない。少なくとも